वेलकम स्टुडंट. हे तुमचं पहिलं लेक्चर आहे. MST CET मध्ये मधलं हे पहिलं लेक्चर आहे. याच्यामध्ये आपण बायोलॉजी मधला टॉपिक न्यू सिलेबस नुसार जो सुरू करतोय तो टॉपिक आहे रिप्रोडक्शन इन लोअर अँड हायर ऑर्गॅनिझम. ओके, रिप्रोडक्शन in lower and higher organism. Okay, reproduction in lower and higher organism. Here we are to consider the higher organism, that is the angiospermic plants. Okay, angiospermic plants. So student, you are learn this topic because here we are started this topic in your regular lecture. Okay, and we are studied much more there with respect to the reproduction in lower and higher organism. Okay, so we are studied there in our theory lecture. We are studied the reproduction in lower and higher organism. There I was given the lot of information how the lower organism they reproduce, and also we have started there how the higher organism they shows their reproduction. पण इथे आज आपण या सीईटीच्या लेक्चरला सुरुवातीचा जो पार्ट आहे तो रिप्रोडक्शन इन लोअर ऑर्गॅनिझम हा पार्ट ब्रीफली रिवाइज करणार आहोत. आणि याच्यावरती जे एमसीक्यूज आहेत ते एमसीक्यूज आपण सॉल्व्ह करणार आहोत. हे जे एमसीक्यूज याच्यावरती घेणार आहे की रिप्रोडक्शन इन लोअर ऑर्गॅनिझम, हे एमसीक्यूज मी तुम्हाला कालच या ग्रुपवरती पाठवलेले आहे. ते तुम्ही पाहिले असतील तर ते एमसीक्यूज आपण इथे डिस्कस करणार आहोत. पण कधी करणार आहोत? सुरुवातीला आपण हे रिप्रोडक्शन इन लोअर ऑर्गॅनिझम याचं आपण ब्रीफ डिस्कशन करणार आहोत. हे ब्रीफली रिवाइज करणार आहोत आणि त्या रिव्हिजन नंतर आपण एक एक क्वेश्चन हा इथे घेणार आहोत. मी क्वेश्चन रीड करेल, त्याच्याबरोबर त्याचे जे ऑप्शन्स आहेत ते ऑप्शन देखील रीड करेल आणि मग त्या क्वेश्चन नुसार त्याच्यामधलं कोणतं ऑप्शन हे करेक्ट आहे हे आपण इथं डिस्कस करणार आहोत. आणि मग बाकीचे ऑप्शन जे रॉंग आहेत ते का रॉंग आहे ते देखील आपण इथं डिस्कस करणार आहोत. तर सुरुवातीला क्वेश्चन कडे, एमसीक्यूज कडे जाण्याच्या अगोदर तुम्ही माझा पहिला व्हिडिओ रेग्युलर लेक्चरला पाहिलेला असेल या टॉपिकवरचा, तर त्या व्हिडिओवरती आधारित आजचे एमसीक्यूज असतील. तर तो जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ आपण इथं ब्रीफली इथं मी रिवाइज करणार आहे. त्याच्यामध्ये आपण काय डिस्कस केलं होतं, तर त्या व्हिडिओमध्ये आपण रिप्रोडक्शन ही डेफिनेशन तिथं मांडली. व्हॉट इज द रिप्रोडक्शन स्टुडंट? द रिप्रोडक्शन मीन्स वेन द ऑर्गॅनिझम दे फॉर्म्स द यंग वन ऑफ इट्स ओन टाइप. कुठलाही सजीव ज्यावेळेस स्वतःसारख्या सजीवाला जन्म देतो त्यावेळेस आपण त्याला रिप्रोडक्शन असं म्हणतो. मग रिप्रोडक्शन, सजीवाचं रिप्रोडक्शन, मग त्याच्यामध्ये दोन प्रकारचे रिप्रोडक्शन आपण तिथे पाहिले. एक असेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ओके, असेक्शुअल रिप्रोडक्शन, आणि दुसरा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, असे दोन रिप्रोडक्शन तिथे पाहिले. म्हणजे रिप्रोडक्शन मध्ये आपण बघितलं की तिथे असेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ओके, असेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ओके, असेक्शुअल रिप्रोडक्शन, आणि दुसऱ्या प्रकारचे रिप्रोडक्शन बघितलं होतं तिथे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ओके, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. सो असेक्शुअल रिप्रोडक्शन अँड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. स्टुडंट, याच्यामध्ये असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये काय लक्षात येतं की इट इज द रिप्रोडक्शन इन विच देर इज नो इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ गॅमेटिक फ्युजन. Okay, there is no involvement of
गॅमेटिक फ्युजन. म्हणजे इथं जे मेल आणि फिमेल गॅमेटचं फ्युजन हे असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये होत नाही किंवा त्याचा याच्यामध्ये काही संबंध नाही, त्याला आपण असेक्शुअल रिप्रोडक्शन असं म्हणतो. आणि इथे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये देर इज अ फ्युजन ऑफ, ओके, देर इज अ fusion of the gametes. Okay, there is a fusion of gametes, means the fusion of the male and female gametes to form the zygote. Okay, to form the zygote. So step of the reproduction, it is called as a sexual reproduction. So you remember this one. Then what is the basic difference in between these two? In this, the gametes are not involved, and in this, the gametes are involved. Okay? म्हणून याच्यावरून आपल्याला एक म्हणता येतं की the asexual reproduction मध्ये the one parent they take part. Okay, one parent they take part because the body part of that parent it is utilized for the formation of new young ones. So it is asexual. Okay, so it is asexual, and in the sexual reproduction. The two parents are required, means male individual and female individuals are required for the gametic fusion, and then the new young one is formed. So remember, student, one more thing: the asexual reproduction in the when the organism reproduces asexually, that organism they are showing the genetically similar character with their parent. Okay, genetically similar character with their parent. So this is the one characteristic feature. Means what type of the genetic makeup? Okay, what type of, means this the first thing is here they produce the genetically, okay, genetically similar, okay, similar character. Okay, genetically similar character. So this is the one characteristic feature of the asexual reproduction. They produce a genetically similar individual. Then the next thing is, in this case, in the asexual reproduction, only one, okay, one parent is required. Okay, one parent is required. When we see toward this, the young one often through sexual reproduction, they are not showing the genetically similar characteristic feature with their parent, because the young one is formed because of the gametic fusion of the two dissimilar gamete or gametic fusion, and that gamete it is obtained from the two distantly related parent, means male and female. So surely the young one obtained through sexual reproduction, that young ones they are genetically different as compared to their parent. Okay, and another thing is how much parents are involved here. In asexual reproduction there is the involvement of one parent, and here there is the involvement of the two parents. Okay, so you remember this one. So remember one thing again, this asexual reproduction they never take part in the evolutionary process. कारण याच्यामध्ये असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये जे जेनेटिक कॅरेक्टर पेरेंट्स मध्ये आहेत तेच कॅरेक्टर यंगवन्स मध्ये ट्रान्सफर होतात, आणि त्याच्यामुळे काय होतं की यंगवन दे रिसीव्ह द सेम टाइप ऑफ द कॅरेक्टर फ्रॉम पेरेंट इन ईच जनरेशन. So what is the role of evolution, student? Remember, when the organism they show the new combination of character as compared to their parent, those organisms they survive well, they adapt well as per the change in environmental condition, because they are having the new combination at each generation. But in case of the asexual reproduction, what happened? In the asexual reproduction, there is no combination of the new gene, and that gene they are received by the young one from their parent. That gene they unable to exist, or they unable to face the change in environmental condition. So because of this reason,
the asexual reproduction, they never take part in the evolutionary process, but the sexual reproduction, they take part in the evolutionary process. So student, you remember such a type of the comparative points or such a type of the applicable knowledge you have to understand with the help of these points. Then the question will be based on a such type of the allied or applicable knowledge. So you remember this one. Then as per your syllabus, the asexual reproduction, this sexual reproduction we are to study later in detail in case of the angiosperm. But what is our interest today? Our interest is what is the asexual methods of reproduction as per your syllabus. The first method of asexual reproduction we have studied there. Okay, the methods of the asexual reproduction. So the methods, okay, methods of asexual reproduction. It is first one. It is the fragmentation. Okay, fragmentation. So this asexual method of reproduction we have to study, student, in case of first the lower organism. Okay, in case of the lower organism, the first one, it is the fragmentation. What happened in brief? The fragmentation, it is seen in case of Spirogyra, means that parent Spirogyra, it is broken and it is converted into fragments, and that fragment, each fragment, they take part in the formation of new egg one. Then the next one, the second method, it is the budding. Okay, budding. We have studied the budding in case of the yeast. Yeast, it is a unicellular ascomycetes fungus. You know that the name of that the yeast, it is a Saccharomyces cerevisiae. It is a unicellular fungus, and that fungus, they reproduce by formation of the buds. So the buds are formed from the parent cell, and when they detach from that parent cell, again the new egg one is developed. So such type of the characteristic which we are studying. Then the next one, the spore formation. Okay, the spore formation. So the third method, it is the spore formation. Okay, spore formation. Student, where we have studied the spore formation? Yes, that spore formation we have studied in case of the Chlamydomonas. Chlamydomonas, it is a unicellular green algae, and during the favorable environmental condition, the protoplasm of that Chlamydomonas, they divide and redivide, and the number of the small protoplasm units are formed, and each unit, they develop later in the stage, they develop its own cell wall and cell membrane, and by breaking the parent cell, the number of the spore, means in case of Chlamydomonas, that spores are motile, so that spores are called as a zoospore. So that zoospore, they are released from the parent cell in case of the Chlamydomonas. Okay, so that part we are studying. Then other few methods are included in our syllabus. The first one, it is the binary fission. Okay, it is seen in case of the amoeba and paramecium. Means that binary fission, it is a simple way of reproduction. It is seen in amoeba. I was mentioned in that video how that amoeba reproduce through binary fission. Means they form, suppose this is the amoeba, body of amoeba, and they form a type of a depression or deep constriction exactly opposite to each other, and the growth of that constriction, it takes place exactly in an opposite direction till the two depression or that constriction, they fuse together, and there is a formation of the two new individual. So this is a simple way of reproduction. It is seen in case of these primitive members. Then the next one, the conidia formation. Okay, this is the one more. In case of penicillium, the penicillium, it is a fungus, and they produce the asexual spores in a chain. Chain म्हणजे साखळीमध्ये. ओके, साखळीच्या स्वरूपामध्ये, म्हणजे एकाला एक स्पोर असं डेव्हलप होतो आणि त्याची एक साखळी तयार होते, आणि ती साखळी हे फायलाइट पासून डेव्हलप होते. ओके, फायलाइट स्पोरॅन्जिओफोरच्या फायलाइट पासून ती डेव्हलप होते, आणि ते असेक्शुअल स्पोर्स हे
टायनी असतात, लाईट इन वेट असतात आणि ते कंटिन्युअसली त्या पेनिसिलियम फंगस पासून रिलीज होतात आणि ज्यावेळेस ते स्पोर्स वाऱ्यामार्फत कॅरी होतात आणि ज्यावेळेस ते मॉइस्ट सॉइल सरफेस वरती ज्यावेळेस पडतात अशा डम्प एरिया मॉइस्ट सॉइल, तुम्हाला माहिती आहे फंगस कुठे ग्रो होतं की मॉइस्ट रिजन असेल, सेडी सिच्युएशन असेल, अशा ठिकाणी फंगस इझिली तिथं ग्रो होतं की जिथं ऑर्गॅनिक मॅटर आहे अशा सिच्युएशनला ते ग्रो होतं. म्हणजे ते पेनिसिलियम हे इमिडिएटली त्या स्पोर्स मार्फत ग्रो होतं, हे लक्षात घ्या. त्याच्यानंतर जेम्युल फॉर्मेशन हे स्पॉन्जेस मध्ये आपण पाहिलं. स्पॉन्जेस मध्ये हे जे स्पॉन्जेस जे आहेत ते आपल्याला फ्रेश वॉटर मध्ये आढळतं आणि त्याच्याबरोबर हे स्पॉन्जेस जे आहेत ह्या स्पॉन्जेस मध्ये ड्युरिंग दी अनफेवरेबल कंडिशनला याच्यामध्ये असेक्शुअल रिप्रोडक्टिव्ह स्ट्रक्चर्स डेव्हलप होतात. त्यालाच आपण हे जेम्युल्स असं म्हणतो. आणि ते जे जेम्युल्स आहेत त्याच्यामध्ये हे रिझर्व फूड असतं आणि बाजूने त्याच्या लेयर्स असतात, प्रोटेक्टिव्ह लेयर्स असतात. आणि ज्यावेळेस ही फेवरेबल कंडिशन तिथं डेव्हलप होते त्यावेळेस या जेम्युलच्या मदतीने स्पॉन्जेस मध्ये असेक्शुअल रिप्रोडक्शन होतं. म्हणजे स्टुडंट तुमच्या लक्षात आलेलं असेल की हे असेक्शुअली लोअर मेंबर्स मध्ये कसं रिप्रोडक्शन होतं आणि त्या पेरेंटचे जेनेटिक कॅरेक्टर्स ऍज इट इज हे त्या इंडिव्हिज्युअल मध्ये कसे मेंटेन केले जातात हे तुमच्या लक्षात येतं. म्हणजे एंग वन्स दे आर फॉर्म्ड through asexual reproduction. That egg one they are formed from the single parent and they are genetically identical with their parent. Okay, and they never show any type of the new gene combination. Okay, so this is what we have studied in the previous lecture with respect to the reproduction in lower members. So now student, on this we are going to solve the MCQs. Okay, तर आता आपण याच्यावरचे जे MCQs आहेत ते MCQs इथे डिस्कशनला घेणार आहोत. मी इथे माझ्याकडे जे MCQs आहेत की जे MCQs मी तुम्हाला काल पाठवले होते ते MCQs मी इथे एक एक रीड करणार आहे आणि त्याच्या ऑप्शन्स आणि त्याचा आन्सर काय ते आन्सर आपण इथं डिस्कस करणार आहोत. तर तुम्ही तिथं तुमच्याकडे असणार याच्यामध्ये तुमच्याकडे जे मी MCQs पाठवलेले आहेत ते MCQs तुमच्या समोर जर ठेवले तर तुम्हाला ते पाहता येईल. सो सी the MCQs on this, the reproduction in lower organism. So the few MCQs. The first MCQs, it is asexual reproduction is also known as. Okay, asexual. Listen question carefully. Student, listen this. Asexual reproduction is also known as. त्याच्यामध्ये ऑप्शन दिलेले आहेत. पहिलं ऑप्शन एम्फीमेक्सिस, त्याच्यानंतर दुसरं दिलंय पेरीमेक्सिस, तिसरं दिलंय अपोमेक्सिस आणि चौथं दिलंय सिनगॅमी. ओके, क्वेश्चन काय? असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नोन ऍज. असेक्शुअल रिप्रोडक्शन म्हणजे विदाउट इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ गॅमेटिक फ्युजन. मग अँफीमिक्सिस हे पहिलं ऑप्शन काय? अँफी म्हणजे बोथ अँड मिक्सिस म्हणजे मिक्सिंग, म्हणजे फ्युजन ऑफ टू डिसिमिलर गॅमेट्स. इट इज कॉल्ड एज द अँफीमिक्सिस. ओके, फ्युजन ऑफ की जे आपण इथे पाहिलेलं आहे की फ्युजन ऑफ गॅमेट्स याला म्हटलं जातं अँफीमिक्सिस. आणि दुसरं ऑप्शन आहे पेरीमिक्सिस. पेरीमिक्सिस हे असं पेरिफेरल मिक्सिंग वगैरे याच्यामध्ये काही नाहीये, तो जनरल टर्म इथे युटिलाइज केलेला आहे. त्याच्यानंतर अपोमिक्सिस. अपोमिक्सिस, अपो मीन्स विदाउट, मिक्सिस मीन्स मिक्सिंग, मीन्स विदाउट मिक्सिंग ऑफ द टू डिसिमिलर गॅमेट, की ज्यालाच आपण असेक्शुअल रिप्रोडक्शन असं म्हणतो. आणि त्याच्यानंतर फोर्थ ऑप्शन दिलेला आहे सिनगॅमी. तर सिनगॅमी म्हणजे काय?
Syngamy means fusion of the male gamete with female gamete. It is called as a syngamy. तर हा syngamy जे आहे ते आपण पुढे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन हायर ऑर्गॅनिझम त्याच्यामध्ये ते पाहणार आहोत. So what is the answer? The asexual reproduction is also known as apomixis. So what is your answer? The third option is your answer. Okay, third option is your answer. See, the second question, the apomixis in plant means development of a plant. See the question, apomixis in plant means development of a plant. First option, without fusion of gametes. Second option, from fusion of gametes. Third option, from stem cutting. Fourth option, from root cutting. So what is your answer? The apomixis in plant means development of plant without fusion of gametes. Just we are seeing before. So दुसऱ्या क्वेश्चनचा आन्सर काय? फर्स्ट ऑप्शन, विदाउट फ्युजन ऑफ गॅमेट्स. स्टुडंट ऑलवेज रिमेंबर एमसीक्यूज मध्ये जो क्वेश्चन असतो तो क्वेश्चन आणि त्याचे असणारे 4 ऑप्शन्स जे आहेत ते 4 ऑप्शन जे आहेत ते 4 ऑप्शन कसे असतात? तर 4 ऑप्शन मध्ये एक हे जे असतं ते करेक्ट आन्सर असतं आणि दुसरं ऑप्शन असतं ते रिलेटेड टू आन्सर असतं आणि 50% जे आहे ते 50% जे ऑप्शन्स असतात म्हणजे राहिलेले 2 ऑप्शन हे इट इज नॉट रिलेटेड टू दॅट आन्सर. ओके, सो यू रिमेंबर दिस वन. So read question first carefully 1 or 2 times and then remembering the same question you learn the options given or you read the options given and then in your mind you have to compare the options with the question and choose the correct answer. So student, now in this video we stop at this moment. We continue the next questions in next video.